Hello and welcome to the Weekend Edition. I'm Dr. Kingori. Maze, we have yet another classic show lined up for you. One of our recent favorite people as Kenyans is a gentleman who broke the internet with what can be described as the angry version of speaking in tongues. Hata uninauo na kama unajinauo venye unajinauo monchoka ukuje ubanje hapa kwa ghetto tukusikize. Haya basi, World Boss amemonchoka tubanje hapa kwa show leo, but hajakam tubanje mambo ya beef na Sheng Z. Nope. I watched him talk about his children in a few interviews, and I liked his passion and his love for his kids. That coincided with a topic we have been thinking about on this show for some time, young fathers. Now, what's the experience like for a boy child who becomes a father when they are not ready? Now, well, I believe the time is ripe, and we have just the perfect guest for that. Madocho Wakanairo is in the house. Big up. Hapo sawa kabisa, we'll be talking to him in a bit, but first, kuna historia tu kuongelea kwa show na bado imekuwa ikiniwasha sana maze. It's about the viral clip. This viral clip from few weeks ago where police officers were seen allegedly beating a hand that did not feed them. Maze, now, the police responded to this incident saying that the officers were defending themselves after the motorist attacked them. Now, the original version of that story uko kwa internet was that polisi ndio aligonga gari ya the Klobari na rungu. Na mtu yote ameendesha gari ama unajua umeendesha gari kwa hizi barabara ama uko na gari, unajua gari ikiguzwa kwa barabara, mtu usikia kama ni wewe ndio umeguzwa. Which explains why gari private huitwa personal. This was personal. Now, I have a feeling that the official response by the police to this incident is what may have prompted the request to the Inspector General of Police by a Kenyan man anaitwa Sirma. Sirma asked the Police Inspector General that kama anaweza pewa ruhusa ya kutandika makarao viboko for practicing corruption. Now, I don't know the answer that Sirham was hoping for, but if you ask me to put this in another context, hii ni kama you see a child disrespecting a parent and then you come through with an offer. Mtoto anakuambiaje ati wewe ni kama BBI, ati ukipigwa kidogo lazima uchapane, nipatie huyu sikubiri aingie laini. Now, this just shows that there is a very interesting relationship between the police and civilians. When you look at incidents kama ile ya Karatina University where police officers allegedly ran for their lives, mnasikia maheta vile usema ati polisi hawapendi shule, alafu uko na video tuone, ndio hii. Kubaya. Vile niliona hiyo kitu mara ya kwanza, I thought the police should change their motto, forward ever. And I promise you, our reporter Kenyanjui will do a comprehensive report on that story, and it will be coming soon, probably next week. And watching this, you may think that Kenyans don't like police officers. Wait until Kenyans catch you pretending to be a policeman. This image has been doing rounds online for a better part of this week. These two men were caught impersonating police officers. Walipigwa mpaka wakafanana. Which begs the question, what is this obsession Kenyans have with twins? These right here are man-made twins. This is the real definition of friends who unfortunately became family. Ukiwaangalia tu unaona made in Kenya. Yani, you may not look alike, but this right here shows the potential in this country. Whatever you want to become, Kenyans can beat you to it. Now, talk of redefining the concept of own image and likeness. And this was just because they pretended to be police officers. It's very hard to understand the relationship between makarao na wananchi. A few weeks before this, the same Kenyans were making fun of two police officers who were allegedly beaten up by a 19-year-old Form 3 student, said to be a girlfriend of one of them. Wenye mnaulizanga meaning ya disciplined forces, sijui kama hiyo inaingia hapo. Whatever happened to that story, by the way? In fact, now I have a feeling that you may have heard word that when a hacker hacks an organization, kuna kuanga na story ati sometimes they get offered a job. What if the police operated that way? Msichana wa Form 3 ana graduate high school as Corporal Cheryl.
Now, there is also the story of a Kieni constituent who refunded 5,000 shillings to his area MP that he had contributed his wedding so that he can get back his freedom of speech. Nikakomenti kuhusu Kanini wakati alikuwa ameambia naibu wa rais ajiuzuru atoke kwa Jubilee ndio aende akaude chama chake cha UDA. Na nilijibu asubuhi kitu kama saa 10 na shamani wake wa Kanini wa CDF kaniambia nirudishe pesa alikuwa nipea za harusi. Imekuwa kama mtindo, kila siku nikiongea hata nikiuliza mambo ya Kieni ananirudisha pale ananirudisha pesa zenye walinipea siku ya harusi. Nikaona afadhali niite marafiki wangu wawili watatu tuketi chini tuone anatufikirie yenye tufanya sababu ya hizi pesa. Na ndio mmoja alikuja na solution akanipea advice akaniambia vizuri tuache hizi pesa ili niwe na amani kwa roho yangu. Men love peace. But it's important to note that Kanini Kega is not the first Jubilee politician kupewa tano tena. But this was money. What if Mheshimiwa had donated blood? Huyo sasa ndio angeonyeshwa the literal definition of blood pressure. Wewe mtu wa damu yangu unaweza kunitukana kwa mambo ya CDF. Unaniharibia jina, yet my blood runs in your family. Kama kuna mtu anafaa kutoa shukurani ni wewe. Hutu tutoto wako ni damu yangu. Nito nini tuweka? Wewe unafaa kuwa mfuasi wangu damu. Ewa binadamu wanaweza kukuonesha mambo. Now, on the flip side though, this incident can regulate how people take contribution. Natoa shukurani sana, umetutolea 50,000 lakini naomba nikurudishie 47,000. Sitaki hapa mbele tukosane nishidwe jinsi ya kukuambia kukuambia ukweli. Unaona wa China hapa walituletea vibada ati ni SGR lakini hatuwezi sema kitu shauri ya ile deni tuko nayo. Now the focus of our show tonight is early fatherhood, maze. Most people think that musician Lil Wayne is the youngest father that has ever been because he got his first daughter at the age of 16. No. The youngest father ever is an identified 9-year-old from China. Now, while I'm an advocate for people having a child at the right time, I've always been curious as to the experience of a man who has gotten a child when they are not ready. But there was the right time for a man to get a child. We break this topic down on the other end of this short commercial break with our guest, Madocho. See you guys in a bit. Welcome back to the Weekend Edition. I'm Dr. Kingori. Show nzito kama kawaida tuko nayo leo. And our guest for this episode ni CEO wa Kanairo, Madocho himself. Karibu sana kwa show. Wagwan. Karibu sana. Madocho, from all the videos you've seen of Madocho, I was particularly interested in one bit, being a father at a young age. Unajua ilinifascinate sana, ilinibamba sana juu ya hiyo element ya mimi nimeshare hiyo experience. Mtoi wangu sahi daughter wangu wako 7 years. 7 years old. Thanks man. Mtoi wako wako how old? 9 years. Ulianza dhambi mbele yangu. Nilikuwa nafikiria mimi sina. So mtoi wangu wako 7 years old. Najiambia najiuliza kama nilipata mtoi at the right time based on journey yenye imekuwa mpaka place nimefika. Na nikajiambia naweza penda kujiona kwa macho ya msee mwingine. Kweli. We experience yako ya kukuwa na mtoi ilikuwaje? Bado vyoi tu lakini si ati nishai regret. Unapata? Okay. Huo piki ni kwangu amekuwa ni blessing sana. Ni mdem na muitanga princessa. Yes. Sasa kwake actually having her ilifanya nikafungua macho. Na mind yangu ikakuwa imepanuka sasa. Juu kuna vitu most nilikuwa na do nikiwa youth. Nilikuwa nimejanga ngori sana. Sasa kuna mistakes kibir nilikuwa napiga mbaya. But sasa ule piki ni kukam. Mother piki ni akaniambia, hizi vitu udu zita reflect aje? In future. Huyu lalez utamwachia nani? Tuseme saa hii udunde ubugde utamwachia nani? Na mimi kulive life yangu kaa piki sikukuwa na zing wangu ile father unapata father figure. So the only person naweza sema alikuwa father figure wangu ni gukangu. Lakini ni RIP, big up sana kwake. Pole sana. Huyo sasa ndo at least nililearn kujua mwanaume anafaa kukuwa humble, anafaa kucheza kaa yeye,
Juu unajua man is to error. Sasa ukiwa na lalezi, ukipata ule mdemu mwenyewe roho imebambika na yeye, ushampata, mshafanya ile mistake. Mistake. Unajua watu kwao itakuwa ni mistake. Washaona ni mistake. Mimi kwangu ilikuwa mistake. Mimi kwangu ilikuwa blessing. Ulijua nataka mtoi. Ama actually sikuwa ati najua. But venye ilikama kanichapia niliitake. Si ati niliruka. Nilimwambia hapo saa itabaki tumechangamka. Haukuwa tempted kuruka ama ulikuwa poa kimfuko, ulikuwa unajua unaweza handle? Sikuwa poa juu pia mimi nilikuwa kidato, nilikuwa form 3 mama kwa man. Nilianza kuitwa Zinki Mbokta. Ukiwa form 4? Form 4 ulikuwa baba ya mtu. Mimi hata akiwa ndani ya Mboto tayari nilikuwa naitwa daddy. Hiyo jina yani ilikuwa ishanibamba hadi chuo. Ulikuwa na ufadhi. Yani ilikuwa ishanibamba. Alafu unajua nikiishi life yangu nikiwa pikini, ma siblings wangu mimi ndo nilikuwa naangalia. Unapata? Yes. Na si ati nilikuwa na regret juu bado ni la familia. Saa ile responsibility ilikamkimbokta. Shosho yangu pia akacheza kae, akanifundisha ukibaki peke yake unajua responsibility inaanza na ukishazaliwa. Yes. Once ushatoka kwa dunia, hapo ndo responsibility na inakam. Unaanza kulearn, unafunzwa, unalearn, zingine unafail, unajifundisha. Nae. So ukiwa form 4 ulikuwa mzazi. By the time uko 4th form mtoi wako ashazaliwa. So mwalimu akikwambia enda ulete mzazi, mimi ni mzazi. Hapana. Kwanza mamode hata hakuwa na nauo. Ilikuwa kitu ya chini ya maji? Ilikuwa chini ya maji lakini maarifu alikuwa na nauo. Unaona? Sasa ilikuwa ni experience gani ilikuwa inakupatia? As in ulikuwa unafilaje that uko Daro watu wanasoma pipette lakini wewe uko na mtoto mahali? Unajua sasa upikini pia kukamu. Mama wa Reina wa mine alikuwa high school hata yeye? Alikuwa form 1. Sasa mamake huo bado unaweza muita madhangu. Unapata amecheza part bigi sana. Yes. Kiee hadi mapikini sasa wako kwake, unapata? Yes. Juu ile life mimi niligo through, siwezi taka mapikini wangu aende hiyo life, unaona? Nataka wapate the best life yenye mimi sikupata. Na ile life sikupata juu sikukuwa na bazenga, itabaki pia mimi nicheze kama mimi, wajue mimi ni bazenga. Au wapate ku experience ile life ya bazenga. Okay. Unaona? Niwaachie legacy, bazenga wangu jo alicheza kae. Kuna hii time ulikuwa bad boy. Hii ukiwa bad boy ulikuwa na dream. Na kuna time life imechange, umekuwa msee mmoja machua na uko na inaitwaje, uko na wisdom fulani rare. Unaget? Na what's the difference in terms of the dreams ulikuwa nayo ukiwa bad boy na sahi after kuget mtoi? Nikiwa bad boy nilikuwa, unaona vile nilikuwa kidato from pikini, nilikuwa na ile naona yenyewe tunakula shida, nataka nilikuwa na focus, lazima ni make do, lazima ni kwetu na do, unaona? Judo tu ndo nimeona do ndo kila kitu, hawezi ishi bila ido. So nikiwa hiyo seko, life ilikuwa kujibamba sasa, hiyo happy nini but bado niko focused, najua nini nataka but sijui pali naipata. Ni nini ulikuwa unataka specifically? Nilikuwa nataka yani niachane na hiyo life hiyo uguangi ya kusafa, unapata? Yes. Nataka hii life niondokee but sina way. Unaona, niko kidato, najua niko na pikinyo, niko na pikini, upikini najua lazima kuna siku ataniitisha kitu. Yes. Lazima, unapata? Kuna vitu kibao atadai. Na sitaweza kumpatia nikiwa mselfish na sina target. Sina target ya kitu nadai. Sawa. Bad boy ikapita stage. So sahi wewe ni msee, mko na mpaka group pale nini? Gota City iko wapi exactly? Gota City sasa unaweza chukua mat za Doni, inaitwaje, Double M. Unaweza chukua Double M ya kwa mama Doni, ikuingize ushukie Jacaranda. Ukishikia Jacaranda, barabara ya kuteremka Soe. Sasa achana hiyo barabara ya kuteremka Soe, kuna barabara nyingine inatengenezwa. Ukishuka tu hivi kwa hiyo rotejo, unabadilika on your right. Ya kuingia Doni phase 8. Bas. Yes. Hiyo phase 8 inateremka, ikiteremkanga
ikienda Gota City. Oh, Gota so City sasa ni phase 8, kuna ile roe ile maji. Yes. Hiyo roe imegawanisha. Ndio ingie Tasi ya Baraka huko. Nimejaribu kulocate hiyo nini sana. Aha, sawa. So dream yako after kukua ni aje transformation ikakuwa unataka kutulia kabisa transformation na mtaa kama Gota City mkiwa na group kama Dot Rice ni mna transform wase ama ni wase tu wa mtaa wanakam pamoja na dreams za kuchange life ya ghetto. Sasa unapata pale mtaani tuko mayouths wengi na tukapata kuona katikati yao mayouths wa ghetto si kila mtu ufaulu na kidato, unaona? Si kila mtu itamkubali. Majority watabaki ghetto. Na wakibaki ghetto, wanabaki ghetto wakifanya nini? Wakidhulumu wase ama? Sasa hiyo tukaona hii dhulma, hii kuchai ida. Kuchai ni? Kusanya. Kusanya. Hii kuchai idai. Si tunawezeka hii mtaa ikuwe na mamboka na tukue indo shamba yetu, tunakula do yetu na hatuumizi mtu. Sasa ikabaki na ni enough. At least unajua hapo utapata do yako ya food, utapata do yako ya kupiga look, utapata do ya kupiga ya kulipa shelter, unapata. Na bado unaweza pata sasa do ya kusele ukidai kusele. Which kusele kujibamba. Kusele si baya, lakini kama youth usisele pia sana. Utasele sana usaha. Sele ukicheza nayo. Sele ukikuwa na gedhafu ya mbele. Unajua kitu unadai. Usisele ati unasele unasahau kuna kesho. Na unaheshimu kitabu sana. Kitabu ni muhimu. Na kuna mafala hapa nje wanafikiria Madocho haezi ongea Kizungu. Sina banja. Basi. Now when it comes to kubanja. Kubanja ni kuongea. Kuongea, right? When it comes to sahi, it's an internet age, right? Your kids are exposed. They've probably seen their dad in going videos viral, circulating. Have you received a response from them? Have you seen their reaction to who Madocho is now? You know, living with my kids, I'm fun to them. I'm a joker. So they know I'm a joker. Even what I'm doing right now, they think it's all jokes. For real? For real. And that brings me to a curious question, the video that went round of you guys, inaitwaje? Bringing it on the Mbogi Genje baby, mkivurugana. Sasa ungeingia hapo, uvaliwe, utoke teke. As in, bado ni jokes. Ningetoka teke? Ningekutoka teke siyo story ingekuwa ni dua. Lakini sasa unajua, mimi ni bad boy hadi kuliko hao bad boy. Si nimekuambia mimi nilikuwa bully wa mabuli. Sasa ni kutulia unatuliaga. Mimi uhola med. Uko na switch. Hiyo switch nilikuja kunao. Unaona? Nikikunywa na kwa mse mwingine. Yes. Na jamaraka, napenda vita. Nikaona indogogi hiyo nitaichorea. Acha ni hola med, hii sidai. Inachoma. Juu hii inanidhigiza sana, inafanya na do vitu. Ulipa mbaya. Nikaichorea. Na wife yangu akaniambia jo ibonde. Hiyo ndio inaleta noma. Hiyo ndio inaleta noma. Kukuja kuona yenyewe nikaona niko fine man. Kuwa mocho si mbaya, lakini unasikia ngani? Mocho ni kukunywa pombe. Drink responsibly. Thank you. Responsibly. Na we ni mdiverse kwa languages. Sheng yenu ya hiyo squad yenu ni something else. Tulisikia Kimonyoski tukafikiria tumesikia Sheng, then sasa ikakam yenu. We ni mjaka by descent. From side ya mother. Unaongea Kijaka na unasikia Kisapere bado cause Dumboine. Juu ya kustay na Wasapere. Bas. Actually nimelelewa nao. Na sasa kitu ulinibamba nayo ni ati hiyo kusikia Kisapere ilikusaidia 207. How? Sasa 207 kalikuwa kamehuha. Kalikuwa kamewaka mbaya. Na nimetoka Dumbo na igie kwa mzukini wangu seti. Satellite.
Unaishia kwa Kuzo babu yangu. Kwa kuzo yako? Seti. Seti. Sasa kufika Riruta satellite ile Raima pale. Yes. Kufika hapo, nikapatana na Mbogilais ya Mangoki wamejaa ngori mbaya. Hao ni mortgage. Wamechemka yao yote. Sasa kitu iliniokolea. Nilibonga. Aliniuliza na kisapere lakini ya ndani, but nikashikanisha tu ile size ya ile tu, yani nikajua labda ananiuliza ni hatia. Mimi nikamwambia niko bie, lakini na Kiswahili. Sikumjibu na kisapere, juu ningemjibu na kisapere angekushika na accent, angetaka niongee kisa na hiyo deep. Nikamwambia na Kiswahili. Juu sasa juu ya rangi akadhani mimi ni msapere, akaniambia nani msapere wapi? Mimi nikamwambia mimi ni wa Udhero. Nimezaliwa Kanairo. Sasa sijui kisapere hivyo sana. Unaona? Naielewa tu. Akaniambia ile ukifika huko chini huko ukipatana na wengine useme hivyo hivyo, ndio ikaniokolea. I feel when mse inaitwaje, when msharp. That's my opinion, my assessment. Na nilisikia unataka kuwa kwa radio bana. Jo, ni nini unataka kuambia Wakenya kwa radio? Nadai kuwa bamba, nadai kuwapatia ma youths jo na mapikini. Niwapatie ma advice jo za life. Venye bado wanaweza counter hii life. Na bado tu ni wabambe juu bado mimi ni joka mbaya. Niko na ufala tu za mine. Okay. Sawa. Tunafanya trial yako ya radio kwa Nation FM on Monday. Inaitwa The Wicked Extension. Asante sana kwa kuona invite yetu kwa show leo. You are a decent person. Sana. But na kuangalia na shanga ukiniambia kuna watu wanakujua kama bully. Najua wana watch show na najua wanakujua anashindwa mazee huyu ni mzee mmoja ama ni wase different. I don't know, ni life. Na unajua ukiishi area do ina run, lazima ukue bully ndio upate kitu unadai. But sasa bado lazima ukue bully ndio upate kitu unadai. Sasa si bully ile ati bully. Lazima ukue kichwa ngumu. Lazima kichwa ngumu. Haitu bully. I think the word ni aggressive. Lazima ukue msewa wa kutaka. Basi. One word to wase wa Gota City. Shout out to watoi wako. Big up sana watu wa Gota City. Vijana wa daraja pale, Dotrais, big up sana. Na mapikinyo wangu jo, la princesa, la re, na wapenda sana. Sana, hao ni roho yangu. Na Maria yangu, la reina jo, big up. Wazi. Asante sana kwa kukam show. Now that's it for the weekend edition. See you next week. My name is Dr. Kingori, lakini tuko na Madocho on Nation FM from 10 to 11 on Monday. See you then, maze. But for the weekend edition show on TV next Friday, same time, same place. Thank you for joining us, maze.